Okay, so I'm going to just say a few words to set the context for the next few days. Ok, solo voy a decir algunas palabras para ponernos en contexto para los próximos días. And then I'm very excited and pleased that I'll then introduce you to my good friend Akupa. Y después estoy muy contenta y sí, satisfecha de presentarles a mi buen amigo Akupa, Akupa. who should be highlighted as well, I think. So you can all have a look at Akupa. So on the resources page for the retreat and in the essay that I wrote, I mentioned a talk of Sangharakshita's which had been very influential for me. En la página de recursos para el retiro y en el ensayo que escribí mencioné una charla de Sangharakshita que ha sido muy significativa para mí. And that was a talk called Evolution or Extinction. Y esa charla fue llamada Evolución o Extinción. And I won't say very much about the talk because I wrote quite fully about it, and it's available as an audio file in English, and the transcript is also available in Spanish. Y no voy a decir mucho sobre la charla porque está... Uy, I got lost. Está en la página de recursos. Sí, está en la página de recursos y en mi ensayo hay bastante descripción de la charla. And you can also listen to Banti giving that talk on the resources page. There's the audio file. Y también pueden escuchar las charlas de Bante en la página de recursos en un archivo de audio que está en inglés. And it's also, the talk is part of the book in English known as what is the Sangha? Who is the Sangha? Something about the Sangha. y también la charla es parte del libro que es sobre la Sangha, el libro de la Sangha. Which is translated into Spanish, so it's available in Spanish as well. El cual está traducido en español y también está disponible en español. Anyway, near the end of that talk, Sangharakshita offers us 4 suggestions of things that we can do to deal with what he calls current world problems. De todas formas, en la charla, Sangharakshita nos ofrece sugerencias sobre las cosas que podemos cambiar y cómo podemos hacer para ello. And we're going to use the next 4 days to explore more fully each one of those 4 suggestions. Y en los próximos días los vamos a utilizar para explorar mejor esas 4 sugerencias que Sangharakshita nos hace. So today we're going to have the opportunity to explore a method of personal development. Así pues, hoy vamos a tener la oportunidad de explorar el método de un desarrollo personal, which is the first of the 4 suggestions that Sangharakshita gives us. La cual es la primera de las 4 sugerencias de Sangharakshita para nosotros. And I'm extremely pleased that my good friend Akupa has agreed to give us some input around that topic. Y estoy extremadamente contenta de que mi buen amigo Akupa aceptó darnos algunos comentarios sobre este asunto. And a special treat is that I'm actually going to translate him into Spanish. Y el regalito especial es que soy yo quien va a traducir al español. Yes. Because formally this morning we don't have a translator. So Maria Elena very kindly at 5 a.m. was willing to help, but I don't think we should hold her to the whole session. Porque pues formalmente iba yo a traducir, solo que María Elena a las 5 de la mañana me está apoyando un poco, pero creo que no va a poder traducir toda la sesión. So thank you so much, Maria Elena, for just helping us to get going this morning.
Muchas gracias, María Elena, por ayudarme en este pequeño espacio. My pleasure para mí, always. You're a good friend. So I'm going to just introduce Akupa very briefly and then I'll hand over so that he can do the bulk of this morning's session. So voy a presentaros un poquito a Akupa. No voy a decir mucho, pero algo para presentarle. So Akupa, oh, he's gone dark. We've lost you already. Ya habíamos perdido a Akupa ya, no, ni siquiera ha empezado. Yeah, I've known Akupa for almost 20 years, I think. He conocido a Akupa durante como 20 años, creo. And he's one of the people that I often go to when I want to talk about certain things. Es alguien que a veces cuando tengo algo en mi mente y quiero hablar con alguien, Akupa es una de las personas que normalmente llamo. And the sort of thing that I like to talk to Akupa about are exactly these current world problems. Tipo de cosa que me gusta hablar con Akupa es exactamente eso, como cuando tengo algo en mi mente sobre lo que se puede llamar los problemas mundiales, ¿no? Los asuntos mundiales. But sometimes it's also things about current world, current Sri Ratna problems. Because he's somebody who I think sometimes if something's bothering me about our community, Akupa is one of the people that I might talk to about it, funnily enough. También es alguien que a veces hablo con él cuando estoy pensando en algo sobre Triratna, que siento un poco incómoda o algo. Confío mucho en Akupa y es alguien con quien hablo por eso. And there's so much I could say about Akupa. Some of you might know him already. Some of you might know the book that he wrote quite a few years ago now, which was reprinted under a slightly different title, if I remember correctly. It was set. The most recent version was Touching the Earth. No. That was the first one. Yeah, saving the Earth, I think. So digo que muchos de ustedes ya conocerán a Akupa directamente o si no directamente por un libro que él escribió hace años, que ya es en su segunda impresión. Y este libro es se llama Saving the Earth, Salvando la Tierra, y es un libro es muy práctico, mirando un poco como qué cosas podemos hacer prácticamente. Could you try again? Sorry, that was my watch. Keeps talking to me. I'm not sure I understand. Perdón, mi reloj me está hablando. Me he perdido un poco Este libro tiene cosas prácticas que podemos hacer nosotros mismos en términos del medio ambiente. So it's a very practical wee book, actually. If you don't know it, I do recommend it. But today we're not asking Akupa to talk to us about the climate emergency specifically. He's going to talk to us about a method of personal development. Hoy no vamos a pedir a Akupa que hable especialmente sobre la emergencia climática, sino nos va a hablar de un método de desarrollo personal. Akupa. Okay. Thank you, Parami. It's really lovely to just enter into this community, even if it's online and I can't see everyone. Yeah. Gracias, Parami. Está muy bien entrar ahora en esta comunidad, aunque no puedo ver a todas y sí estamos usando el internet, pero siento como es una comunidad en que estoy entrando. So what I'd like to say this morning is drawn from the lecture that Parami mentioned, Evolution or Extinction. Lo que voy a hablar hoy viene de la charla de Bhante que mencionó Parami, Evolución o Extinción.
but also a lecture called A Means of Personal Development, which Bhante gave in 1976. También estoy usando material de otra charla de Bhante de 1967 que se llama, what was it called? A Method of Personal Development. A Means of Personal Development. A method. Bueno, un método de desarrollo personal. Exactly the same. So what I'd like to do is draw out from those two lectures 4 quite radical points that Sangharakshita makes. Y lo que quiero hacer de estas 2 charlas es subrayar 4 puntos que ha hecho Sangharakshita que a mí me parecen bien radical. Firstly, self-development is possible. Primero, el desarrollo del yo sí es posible. And he describes this in quite radical terms as the restructuring of consciousness. Y él habla de eso de una manera que me parece muy radical. Habla de la reestructuración de la conciencia. The second point, we and only we are responsible for our own growth, life, and happiness. Y la segunda cosa que dice es que nosotras y solo nosotras, nadie más, tenemos la responsabilidad para nuestro propio crecimiento, vida y 3 things, growth, life, and Happiness. Y nuestra felicidad. Thirdly, the direct method for self-development is meditation. Tercera cosa que dice es que el método más directo de desarrollar a uno mismo es la meditación. And fourthly, and this one is perhaps the most radical, Y el último punto, y para mí este me parece casi lo más radical, without a conscious effort to develop yourself, you can't be part of the solution to world problems. si no hacemos un esfuerzo consciente de desarrollarnos a nosotros mismos, no es posible formar parte de la solución de los problemas del mundo. So I'd like to go through those 4 in more detail. Lo que voy a hacer ahora es mirar a cada uno de estos 4 puntos en más detalle. So first of all, self-development is possible. Bien, primero es posible el desarrollo personal. And it consists of restructuring our consciousness. Y como dijo, este consiste en reformar, estructurar de nuevo nuestra conciencia. So in other words, it's not just becoming a kind of nicer, more pleasant person. Por decirlo de otra manera, este no quiere decir que llegamos a ser una persona más bonita, más bondadosa y nada más. Or even becoming sort of more capable in different ways. Ni siquiera quiere decir que llegamos a ser más capaces en cualquier manera. But what Sangharakshita is talking about here is a more radical and ultimately irreversible change. No, de lo que está hablando Sangharakshita ahora es un cambio irrevocable, un cambio total que no se puede ir atrás, volver atrás. So self-development is to transform more and more deeply our habitual tendencies. Entonces quiere decir que el desarrollo personal es transformar cada vez más profundamente nuestros hábitos, nuestras tendencias habituales. Or at least sort of change our relationship to those tendencies. O por lo menos cambiar nuestra relación con nuestras tendencias más profundas. So when I listen to the lecture, I was led to sort of reflect, do I believe this? Cuando escuché esta charla, me puse a pensar, ¿lo creo realmente? ¿Lo creo eso? Is my meditation
sometimes just a means of getting through the day. O es cierto que a veces hacer mi meditación es nada más que una manera de sobrevivir el día. Or do I see it as that more radical transformation? O lo veo realmente como una transformación bien radical. So the second point, we are responsible for our own development and happiness and life. Y la segunda cosa, que somos nosotros mismos responsables por nuestra felicidad, nuestra vida, nuestro crecimiento. And it's interesting that in the lecture, Sangharakshita acknowledges that this is quite a heavy thing. Y es interesante que en la misma charla Sangharakshita reconoce que esta es una cosa bastante importante, grande, casi pesada, con peso. Such that it can be easy to try and hand over that responsibility to somebody else. Porque la verdad es que es muy fácil intentar pasar la responsabilidad a otra persona. We want someone to give us a simple code, just to tell us what to do. A veces queremos que haya alguien que nos puede dar el código a nuestro desarrollo, simplemente decirnos qué hacer. Or to tell us that we're saved. O incluso alguien que puede decirnos, ya estás salvado. Or we might start blaming somebody or something for our Perdón. For a, predicament. O tal vez vamos a echar la culpa a alguien por donde nos encontramos. But while this might be a heavy responsibility, Pero aunque este sea una responsabilidad incluso casi pesada, it's also incredibly liberating. también me parece que es súper liberador. It means that the means for change are in our own hands. Porque quiere decir que el método, la manera de cambiar, la posibilidad de cambiar está en nuestras propias manos. And Sangharakshita points out that once you've got to a certain level of self-awareness, Y nos dice Sangharakshita que una vez que llegas a un nivel particular de desarrollo, then to develop yourself is all you can do. que llegas a un punto en que no hay nada más que puedes hacer salvo seguir desarrollándote, profundizando. It gets to a point where to stop that process would be painful. Incluso llegas a un punto en que para parar el proceso en sí sería muy doloroso. So we want to develop and change. Por lo tanto, queremos seguir desarrollando, cambiando. And the thought of just being stuck in one place would be painful. Y pensar que vamos a quedarnos en un lugar para siempre sería súper doloroso. Okay, so the third point Y el is tercer punto que nos dice that right at the heart of this process of self-development es que en el mismo corazón, en el corazón de este proceso de desarrollo, is the practice of meditation. se encuentra la práctica de meditación. Now, that's not to say that it's only about meditation. Este no quiere decir que es simplemente y nada más que la meditación. He also mentions a number of indirect methods. Porque también menciona varios métodos que se puede llamar indirectos. So, for example, to live an ethical life. Por ejemplo, nos dice la práctica, la manera de vivir la vida con ética, éticamente.
There's also devotional practice, También las prácticas devocionales, serving society, incluso servir a la sociedad, apoyar, engaging in the arts, either appreciating or practicing art, involucrarte en los artes, o sea, practicando o simplemente apreciando, or learning about the world. y también aprender, comprender el mundo, aprender sobre el mundo. So these are all indirect methods. Todos estos son métodos indirectos al desarrollo. But why is meditation so central? Why is that the direct method? Entonces, ¿por qué dice que la meditación sea la manera más directa? So in meditation, we are directly cultivating positive states of mind. Porque en la meditación estamos cultivando directamente y conscientemente estados positivos de la mente. And he particularly emphasizes the path of dhyana in meditation. Y pone bastante hincapié en el camino de dhyana en la meditación. So he talks about self-development in terms of the kinds of change to consciousness that dhyana brings about. Y habla, perdón, habla del tipo de cambios de conciencia que se encuentra en los estados de dhyana. So it is therefore to move in a direction towards more dhyanic states of consciousness. Entonces puedes decir que este camino es moverte cada vez más en la dirección de estos estados de mente que se llaman dhyanas. So in practice, this means that to develop oneself is to move in these directions. Lo cual quiere decir que el desarrollo personal es moverte en esta dirección. First of all, we'll be less dependent on sense input. Primero, quiere decir que vamos a encontrarnos menos dependientes en el input de los sentidos, de lo que nos viene de los sentidos. Secondly, we'll become more integrated. Segundo, vamos a llegar a ser más integrados. Our energies will be more naturally flowing together. Nuestras energías llegarán a ser naturalmente más fluidas y más juntas, as opposed to being more blocked or conflicted. en oposición de encontrarnos muy con conflictos energéticamente o incluso yendo a todas direcciones. Thirdly, our consciousness will become more clear, bright, and powerful. Y también, por tercer punto, nuestra conciencia llegará a ser más claro, incluso más poderoso. So to develop oneself means to move in the direction of joy, rapture, and bliss. Quiere decir que estamos llegando a ser con más gozo y más éxtasis en nuestra experiencia. A developed consciousness will also be characterized by strong positive emotion. Y una conciencia más desarrollada se caracteriza por ser más emocionalmente positiva o más estados de emociones positivos. A stronger and stronger metta, love and kindness. Quiere decir más y más meta, más profundo, más fuerte nuestra meta. And the other Brahma Viharas of compassion, sympathetic joy, and equanimity. Y también más experiencia de los otros Brahma Viharas, más mudita, más con karuna y más ecuanimidad.
Also, our consciousness becomes freer from discursive thought. También nuestra conciencia llegará a ser libre de estos pensamientos obsesivos. He makes the point that as we become happier, Y nos dice que cuanto más felicidad tenemos, we might find that we engage less in unnecessary thinking. dice que cuanto más feliz nos encontramos, es probable que vayamos a involucrarnos cada vez menos con pensamientos innecesarios. A lot of our unnecessary thinking is actually just driven by aversion or anxiety. Porque dice que muchos de nuestros pensamientos obsesivos son conducidos por ansiedad o por what was anxiety and Aversion. Odio incluso. And finally, because we have a more uncluttered mind, y por último, como nuestra mente llega a ser con menos nonsense, María Elena. Bueno, mente más clara o con menos tonterías, menos tonterías en la mente. Then we become able to have a direct vision of the ultimate depths. Vamos a poder llegar a tener una visión más profunda de las profundidades últimas de nuestro ser. And he talks about this in different ways of suprapersonal states. Y habla Sangharakshita de varias maneras de eso. Habla de estados suprapersonales. Or cosmic dimensions. Incluso dimensiones cósmicas. Insight. Visión clara. A radical turning about. Habla de un cambio total, un giro total de nuestra conciencia. Or unification with illumined mind. Incluso dice una unificación con la mente iluminada. So all of this is what Sangharakshita means when he talks about self-development. Entonces, cuando habló Sangharakshita de método de desarrollo personal, está hablando de todo este panorámico. So it's really not just a psychological self-development. Y es obvio que no está hablando de un desarrollo simplemente psicológico. So the fourth point is this. Y el cuarto punto es lo siguiente. And I'll just quote Sangharakshita exactly here so that we get exactly what he means. Y voy a citar a Sangharakshita aquí para que se escuche directamente sus palabras. If you're not trying to develop yourself, Si no estás intentando desarrollar tú mismo, you're not making any contribution at all, really. no estás haciendo ninguna contribución, However externally active you may be, da igual qué actividad estás haciendo externamente, to the ultimate solution of current world problems. no estás formando parte de la solución última a los problemas del mundo. So this is a challenging statement, and Sangharakshita doesn't say too much more about it. Bueno, este se puede decir es un reto lo que está diciendo Sangharakshita y realmente no dice mucho más sobre eso. But why might this be the case? ¿Por qué es así?
So it seems to me that our states of consciousness of the human race in general Me parece a mí que los estados de conciencia de la raza humana, por general, are mutually co-arise with surgen mutuamente the whole sort of way we live our lives, our lifestyles, our social, economic, political systems, our ideologies. la manera en que vivimos nuestra vida, nuestra ideología, nuestras creencias políticas, nuestro estilo de vida, nuestra política. All of these arise out of our collective levels of consciousness. Todo estos surgen desde un nivel de conciencia colectivo. So currently, many of those lifestyles, social systems, and ideologies are what are actually feeding into current world problems. Y se puede decir que muchas de estas condiciones son exactamente lo que están nutriendo los problemas, alimentando los problemas mundiales. So particularly the problems of human inequality and division and conflict. Especialmente los problemas de la inequalidad de los seres humanos y los conflictos que surgen de eso. And also that fracturing of our relationship with the non-human world. Y también esta separación de nuestras relaciones como seres humanos con el mundo natural, de la naturaleza. So there's a process of co-evolution has gone on. Se puede decir que hay un proceso de coevolución, evolución mutua. So that sort of complex of systems, lifestyles, ideologies Este complejo de estilos de vida, de ideologías, is conditioned by our states of consciousness. este se encuentra condicionado por nuestros estados de conciencia, but will also tend to reinforce those states of consciousness. pero también tiene un efecto en estos estados, refuerza los estados de conciencia. So if we think about going back to the list of what I talked about in terms of the qualities of higher states of consciousness, Entonces, si volvemos a pensar en la lista de lo que hablé de las características de un estado de conciencia más alto, then, well, what are the opposites of those? ¿qué son los opuestos de estos estados? A kind of consciousness that is very much caught up with sense pleasure. Sería un tipo de conciencia que está súper involucrada, enganchado en los placeres de los sentidos And stimulation. y estimulación a través de los sentidos. More scattered states of consciousness. Menos integrado y más como por todas partes, un estado de conciencia muy disparada. States of consciousness that are dull rather than bright. Y en vez de ser brillantes, serían muy poco brillantes. Characterized by more negative states of mind. Caracterizado por estados mentales negativos. States of mind that are full of rubbish. Estados de mente que están llenos, por decirlo, de basura. And also states of mind that aren't capable of seeing beyond very narrow states. Y también sería estados de mente que no pueden abrir su conciencia, estarían atrapados en estados muy pequeños.
So states of mind that are, as it were, trapped in being very preoccupied with self. Por decirlo, atrapado en preocupaciones sobre el yo. So I think we can probably see that these sort of toxic systems are at play in the world. Creo que es fácil ver que este tipo de sistema, por decirlo tóxico, están presente en el mundo a nuestro alrededor. Which leads me to the conclusion. Por decir, este me deja a mí pensar, llegar a la conclusión, That those systems and ideologies that are contributing to current world problems que este tipo de sistema tóxico que están contribuyendo a los problemas mundiales, they rely for their survival on us not meditating. se puede decir que estos sistemas depende por su para sobrevivir, depende de nuestros estados mentales negativos. The last thing they want us to do is to meditate. La última cosa que quieren que hagamos es meditar. And it's not just the fact that we're meditating. Y no es simplemente el hecho de que somos personas que meditamos. It's because meditation will form the nucleus of a clear thinking human life. Es porque si meditamos, este sería como el núcleo de vivir una vida más clara, más humana. So that's not to say that somewhere there's a group of people in a room somewhere Pues este no quiere decir que en algún lugar, en una sala, no sabemos dónde, hay un grupo de personas who are, thinking we've got to stop them meditating. No es que haya estas personas pensando cómo vamos a dejar que estas personas no mediten. I mean, there might be. Quién sabe, tal vez sí que hay. But it's not about thinking about some sort of conspiracy theory. Pero no estoy sugiriendo una teoría de conspiración. It's just that those systems in themselves have evolved to keep us in certain states of mind. Es simplemente que digo yo que estos mismos sistemas han evolucionado simplemente para atraparnos en estados mentales muy específicos. To survive, they need to keep our consciousness at this sort of lower level. Para sobrevivir estos sistemas es necesario que mantengamos nuestros estados mentales en un nivel bajo. So perhaps we can see this at play. Perhaps we can see the way in which the world tries to sort of reinforce lower states of consciousness. Y tal vez se puede ver si miramos la manera en que el mundo, el sistema nos atrapen en estos sistemas, en estos estados mentales. Certainly it sometimes feels that to develop higher states of consciousness is to go against the tide. Muchas veces siento como intentar desarrollar estos estados de conciencias más altos es como empujar contra corriente. Also to say that, what I've been talking about is, what Sangharakshita talks about is dhyanic states of consciousness. Y también lo que habla Sangharakshita fue estados de mente de dhyana. We can think of that as certain experiences within meditation. Y se puede pensar en eso como experiencias específicas durante meditación, dentro de la meditación. But I know that a lot of people don't necessarily feel that they experience dhyana. Pero yo sé que hay mucha gente que dice que no tienen estas experiencias de dhyana. However, if your meditation practice
Sin embargo, si tienes una práctica de meditación, is taking you in directions that I've described, si esta práctica te lleva en las direcciones que he descrito ya, he dicho ya, to be perhaps less caught up with sense input and stimulation, por ejemplo, encontrarte menos involucrado en los placeres, las estimulaciones de los sentidos, to feel clearer and brighter, de encontrarte con más claridad, más brillo en tu experiencia, and especially more positive emotion. y especialmente si te encuentras más emociones positivas. Then that is meditation working and taking us in the direction that Sangharakshita describes. Pues este quiere decir que tu meditación te está llevando en la dirección de lo cual habla Sangharakshita. So looking at it in this way, Mirándolo así, we can perhaps see why Sangharakshita makes that very radical statement. tal vez podemos ver por qué ha dicho esta frase tan radical Sangharakshita. And that if we try to change the world just from those lower states of consciousness, Porque si intentamos cambiar el mundo desde nuestros estados mentales más bajos, por decirlo, perhaps we actually end up just making things worse. es bastante probable que vayamos a acabar haciendo la cosa peor. That we have to look at things at the most radical level, which is the level of mind. Tenemos que mirarla del nivel más radical, que quiere decir mirarlo del nivel de la mente. So Sangharakshita's conclusion to this Bueno, la conclusión de que llega Sangharakshita de todo eso is to advise us to find a system of self-development nos aconseja buscar encontrar un método de desarrollo personal, to find a teacher de mirar, buscar un maestro and to stick at it, y de seguir con este camino and try and simplify your life around it. y sugiere que simplifiquemos nuestra vida alrededor de nuestra práctica, To orient the rest of your life around it. y hacer lo que te queda de tu vida, hacer la orientación de tu vida alrededor de este propósito. To live an ethical life, Vivir una vida ética especially right livelihood. y especialmente mirando cómo estás ganándote la vida. And to do whatever supports that development of consciousness. Y hacer cualquier cosa que pueda apoyar tu desarrollo, Such as arts and learning and so on. tal vez lo de las artes, de mantener aprendiendo cosas del mundo. For me, listening to these lectures over the last few days Para mí, escuchando estas charlas a lo largo de los últimos días, it's motivated me to take my meditation more seriously. me ha hecho la motivación de tomar mi meditación más en serio. Sometimes, in the midst of day-to-day activity, Porque de vez en cuando, durante mi día en día, de la actividad de mi día, it can be just a way of getting through. sí que a veces mi meditación es nada más de una manera de sobrevivir el día. But the idea that when I'm sitting on my meditation cushion, Pero la idea de que cuando yo estoy sentado en meditación, en mi cojín de meditación, that I am
in some way striking a blow against those harmful systems in the world. Que me gusta pensar que mientras estoy meditando, estoy, por decirlo, luchando en contra de estos sistemas tóxicos en el mundo. Oops. Helps me feel more motivated to do it. Y me apoya a sentir más motivado, más motivación de hacerlo. So yeah, we can meditate for the world. Este quiere decir que podemos meditar por el beneficio del mundo, o para el beneficio del mundo, as well as for ourselves. y no simplemente para nosotros mismos. Okay, so I've got a number of points. I think the plan now is, Parami, that we have a little break and then go into breakout groups. Sí, ahora So, tomar un pequeño descanso y después vamos a hacer grupos pequeños para mirar algunos puntos en particular. So in those groups, you could just talk about, well, those 4 radical points. Y sugiero que en los grupos pueden hablar sobre estos 4 puntos que he hecho. But particularly, is it my experience that meditation can change the world? Pero quiero que especialmente miremos si creo que mi meditación puede cambiar el mundo. Como pregunta. You know, do I believe this? ¿Me lo creo de verdad? And if I really did believe this, what difference would it make? Y si realmente lo creo, ¿qué diferencia puede hacer? ¿Qué diferencia haría en el mundo? Muchísimas gracias. Thank you so much, Akupa. That was fabulous. A lot to think about. Thank you. Creo que nos has dado There mucho is. por pensar. It's a really rich couple of lectures. There's so much in it. Yeah. Estas 2 charlas que mencioné son súper interesantes, muy ricas. Hay mucho en cada uno de ellos. Okay, let's take a 10-minute break to do whatever you need to do, and then we'll come back all together and we'll have the wonderful experience of splitting into breakout groups, donde vamos a tomar un descanso de 10 minutos, hacer lo que haga falta y después volver todos juntos y vamos a separar en grupos pequeños. Y espero que vaya bien porque no es tan fácil a veces hacerlo. Ok, 10 minutos, 10 minutes. Again, because I just have a little break. Vamos a tener muy pocos minutos si alguien quiere decir algo o preguntar algo, porque me gustaría terminar con una práctica de meditación juntos. We just have a few minutes if anybody wants to comment or ask Akupa anything, but it needs to be fairly brief because I'd like us to finish with a meditation together this morning. So if anybody has anything they'd like to ask or say, we could just have a few minutes for that. Si alguien quiere decir o preguntar algo, tenemos un par de minutos. Tiene que ser breve. It'd have to be very brief, but we can have a minute or two. And can you use your digital hand if you want to say anything, because you're in more than one screen for me? Si pueden usar el manito digital, porque hay 2 pantallas, no puedo ver a todos. Y si no saben cómo hacer eso, ¿sabe dónde están las reacciones donde puedes poner como los corazoncitos y todo eso? Puedes, allí dice raise hand o subir la mano y llega así, como se puede ver en la mía. Anyway,
So if you want to use the digital hand, it's with where you find the reactions, where you can put a heart, etc. up. There's something that says raise hand, and if you use that, it brings you up to the top of the screen. So Cooper, there's a comment from Cara in Cork in the chat saying hay un comentario para Cooper que dice de Cara en Irlanda que está diciendo que quiere dar las gracias a Cooper y dice que lee su libro de la tierra casi todos los días. Qué bien. What was that in English? I didn't manage to read it. Oh, the Cara in Cork, let's put a wee heart up on our screen now, is saying, just went to thank a Cooper, and his Earth book is something I read almost daily. Wow. Wow. I was saying before that I've given you that little book as a present to non-Buddhist friends who've really appreciated it. Es un libro que yo he dado a amigos no budistas que también le han gustado mucho. Savaji, you got your digital hand up. I have. I thought I would ask a question of a Cooper because I've read his book many times as well. So while he's here, so our group, one of the things that Let me translate it. Quiero preguntar algo a Cooper porque yo también he leído su libro varias veces. So one of the things our group talked about was, I've used the word overwhelm. I'm not sure we quite use that word, but yeah. Una de las cosas de lo que hablamos en nuestro grupo, no usamos la palabra exactamente, pero más o menos de ser overwhelmed, aplastado. Yeah. So I guess the question is, how do you address the problem that, you know, your little voice is telling you that just sitting on the cushion and doing your own little thing isn't going to be enough to solve world problems? ¿Cómo sugieras que trabajemos con este vocecito que a veces sale a decir, bueno, sentarte en el cojín no es nada, no es suficiente? And that should solve the next half hour. Y me imagino que va a usar todo lo que queda del tiempo para contestar. Thank you. Very good. Yeah, I mean, I think in a way it's not just sitting on your cushion. Es importante recordar que no es simplemente sentarte en el cojín. Yeah, for me, this material challenges me to sort of put meditation at the center. Para mí, este material que estamos mirando me da el reto de poner mi meditación muy céntrico en mi vida. But it's really not about just thinking that meditation by itself is going to do anything. Pero es importante también pensar que no es meditación en sí, con nada más. No va a resolver nada, a resolver nada. But it's more like from your meditation practice, then a kind of the most appropriate, effective response will arise. Es más, por decirlo, que desde este lugar de la meditación dentro de nosotras puede surgir la respuesta adecuada a lo que está pasando. And what you talk about in terms of overwhelm, I'm not sure that's ever going to go away. Y de lo que hablas de este sentido de, ¿cómo dice Satara o María Elena? ¿Cómo decías? Agobiado podría ser. Agobiado, claro. Esta sensación de encontrarte agobiado, creo que nunca va a ir. In a way, I think it's the nature of the times that we're living in. Creo que es la naturaleza de los tiempos en que vivimos. So, rather than thinking we're going to solve that, I just think we need to find a way of being with it. Entonces creo que más que pensar cómo puedo resolver eso, es más bien cómo puedo vivir con esto. But it means that in a way, the more, the stronger the problems in the world,
the stronger our meditation needs to be. Creo que quiere decir que lo más fuerte sean los problemas en el mundo, más fuerte hay que hacer la meditación. Nuestra meditación necesita ser más fuerte. You know, certainly in a way, in meditation, we need to find a way of sitting with our consciousness of how the world is. Porque yo creo que dentro de la práctica de meditación tenemos que aprender cómo sentarnos con todo lo que está pasando en el mundo, dentro de nuestra conciencia. So that it can give expression to effective action rather than anxiety. Porque es solo así que podemos aprender a actuar apropiadamente y no sentir nada más que ansiedad. Certainly for me, that is work in progress. Hay que decir que para mí personalmente este sigue siendo como trabajo en proceso. Estoy procesando eso. That's a very good answer, thank you. Muy bien, contestación. Barbara, una más porque sí que me gustaría terminar con una meditación. So one more question, Barbara, so that we'll have a little bit of time for meditating. And you're still muted. Thank you. I'm not so well, I can put it in question form, but I'm just thinking that will meditation actually be very helpful for restorative and resilience in the case of overwhelm, because it's putting you into positive states of mind, hopefully. And it's quite hard for those who don't get into dhyana states. Right. A ver, no es exactamente una pregunta, pero está preguntándose si, hablando de la meditación como una manera de trabajar con estos estados de agobio, pero ¿qué pasa si eres una persona que no puede llegar a las dhyanas de lo que están hablando? Do you want to respond to that, Akupa? Yeah, as I said, I don't think it's, you know, whether you experience dhyana states in the way they're normally described. Sí, no creo que tenga que ver con estados de dhyana exactamente de tal manera en que lo hable. Sorry, You know, the battery's about to go. It's about whether, you know, whether meditation is helping, basically, you know, whether it is helping you towards those more sort of positive states of mind. Sí, creo que más bien tiene que ver con la pregunta si tu meditación te está apoyando a llegar más hacia estos estados mentales positivos. No, I must say, you know, reading or listening to this material in the last few days, Aunque hay que decir que escuchando estas charlas a lo largo de los últimos días, it has made me think, well, maybe I should actually make more of an effort to get into dhyana. me deja pensar que tal vez debería hacer el esfuerzo de llegar más bien a las dhyanas. So it's been quite beneficial in that way. Me ha dado un buen empuje. Thank you. Zoe's just put a quote in the chat from Gandhi. So I think he's a fine person to quote. That the longer day he has, the longer meditation he should have. Yeah. So cuanto más larga sea su día, más meditación debería hacer. That also reminds me of a quote. This is me talking now. This also reminds me of a quote from the person who was the founder of the Quaker religion, where he says, I have so much to do, I must pray for 4 hours every day. Que me encanta. Que la persona que era fundador de la religión Quakarios. Cuaqueros. Dice que estoy tan ocupado que debo rezar por lo menos 4 horas cada día. Que me gusta también como cita. Okay, everybody. Yo creo que... Yes, sorry. What language am I speaking? We've got like
just over 10 minutes left, so it would be nice to finish just quietly meditating together. Tenemos solo como 10 minutos, pero me gustaría que terminemos meditando juntos, ¿no? O simplemente sentados en silencio. And these themes, we're not finished for the day. We're going to look at these themes again in the next 2 sessions. Unfortunately, I don't think we'll have a Koopa with us, but we'll be exploring them in different ways. And there will be an opportunity for a bit more meditation in one of the sessions. So, vamos a seguir explorando estos temas a lo largo del día. No creo que tengamos la suerte de tener a Koopa para todo el día, pero sí que vamos a seguir con los temas. But I am coming back this evening, aren't I? Exactamente. But this evening, we have another special treat with Koopa, because we're going to have, he and I are going to be in conversation this evening, and we're going to be talking again about personal development, but from a slightly different angle. Esta noche, bueno, la sesión 3 de hoy, a Koopa va a volver y él y yo vamos a tener una conversación. Y estará bien traducida porque tendremos a Sada Jyoti para hacer la traducción. No tienen que hacerlo conmigo. It'll be well translated because we've got Sada Jyoti to translate rather than me. So we'll be good. Thank you so much, Koopa. That was just so helpful conversation, and I feel I've been left with all sorts of things to kind of think about. So I imagine that's the case for everybody. So muchísimas gracias, Koopa, por la charla. Es que me ha dejado con cosas por pensar, y como siempre disfruto escucharte. I always enjoy listening to you, Koopa. I could listen to you for hours and hours and hours. So, thank you. Thank So you. let's just finish with 10 minutes of just sitting quietly. So just take a minute or two to settle. I am going to move again. Sorry, my battery suddenly nearly went. So let's go back. Okay. So I'm not necessarily expecting that we're all going to get into Dhyana in the next 10 minutes, but you never know. No sé si vamos todas a llegar a las Dhyanas en los próximos 10 minutos, pero da igual. It doesn't really matter. It's more just a chance to come in and finish the session together in silence. So I'll ring a bell after 10 minutes, which is the end of the session, and then we'll leave the room open for a little bit just to say cheerio. Okay. Entonces vamos a sentarnos en silencio, aunque sea los 10 minutos, para simplemente terminar la sesión juntos así. In the same way that we started the session, just using the breath perhaps to come into relationship with how you are. Lots of stimulation, lots to think about, but let's just try and finish with a quiet mind. No muchas cosas por pensar, pero para ahora, usando la respiración para llegar a sentirnos quietas, calmadas.
So, thank you so much, everybody, for coming along for this session 1 of day 2 of our retreat together. And hopefully you'll see some of you later on today. And I'm sure there'll be others joining us as the day goes on. And you can catch up on anything you've missed on the dedicated web space. And just before you go, your homework for today is to do something, whatever that might be for you, which helps you feel in a more positive mental state. Okay, so that might be a wee walk somewhere, it might be reading some poetry, it might be listening to music, it might be lying in a hot bath if you're in Sydney and it's time to go to bed. I think we've lost the folk from Sydney. It's quite late. But whatever would help you to feel, to bring up your mental state. And it might be another meditation, but just whatever works for you. And that's your homework for today, because self-development also has to include self-love and self-care. Bueno, gracias a todos por venir hoy, especialmente gracias a ustedes que hayan venido a las 3 o 4 de la mañana. Estoy súper impresionada. Y los deberes para hoy, la tarea para hoy es hacer algo que te puede apoyar, sentirte muy bien, elevar un poco tus estados mentales, emocionales positivos, ¿no? Que puede ser ir de un caminito, o puede ser leer un libro que te guste, o escuchar música, leer poesía, lo que sea que te puede ayudar, porque el desarrollo personal también tiene que tener una parte que es cuidar a uno mismo también. Y nos vemos más adelante. Gracias. Thank you, everybody. And once again, Akupa, thank you so much. Gracias, Akupa. Gracias para mí. Gracias a todos. Thank you to the Buddhist Center Online, as ever, for support and help. And my God, where would we be without you? Gracias al Buddhist Center Online. No sé dónde nos encontramos sin ellos. Gracias. See you later.